Hey guys, welcome back to my channel. So today's video is about our hair. ఇంట్లోనే ఎలా హెయిర్ సీరం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అని ఈరోజు మీకు చేసి చూపిస్తాను. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ ఎక్స్పెన్సివ్ సీరమ్స్ టు యువర్ హెయిర్, యూ కెన్ ఈజీలీ ప్రిపేర్ వన్ హెయిర్ సీరం అట్ యువర్ హోమ్ ఓన్లీ. సో వెళ్ళిపోదాం ఆ వీడియోకి. So to prepare a hair serum, we need aloe vera gel and coconut oil and vitamin E oil. So first take some aloe vera gel and dilute it with 2 to 3 drops of water. So next we should add 5 to 6 drops of vitamin E oil to the mixture. So I'm adding vitamin E oil. So next add 6 to 8 drops of coconut oil. Mix it properly. So బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక it should come in this consistency. Okay. Now apply it, massage it to your hair. సో హెయిర్కి అప్లై చేసేసుకున్నాక నైట్ అంతా అలాగే ఉంచేసుకొని మార్నింగ్ హెడ్ బాత్ చేసేయండి. చాలా చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. యాజ్ యూ నో, అలోవెరా స్కిన్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది, బట్ హెయిర్కి కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ వైటమిన్ ఈ ఆయిల్ కండిషన్స్ యువర్ హెయిర్ వెరీ వెల్. అండ్ కోకోనట్ ఆయిల్ తెలిసిందే, యాజ్ యూజువల్ మనం ఆల్రెడీ వాడతాం కాబట్టి. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి హెయిర్ సీరం. ట్రై చేసి నాకు కమెంట్స్ చెప్పండి how it's working on your hair and all. I'll definitely read it. And thanks for watching. Keep smiling.